Surface tension. Definition. Surface tension is a physical property of liquids that makes their surface behave like a stretched elastic membrane. This phenomenon occurs because the molecules at the surface of a liquid experience a different set of forces than those in the interior. Explanation. Molecular interactions. Inside a liquid, each molecule is pulled equally in all directions by neighboring molecules, resulting in a net force of zero. However, molecules at the surface are only pulled inward and along the surface, leading to a net inward force. This creates a tension on the surface that minimizes the surface area. Minimizing surface area because of surface tension. Liquids tend to form shapes that have the least surface area. For example, water droplets tend to be spherical because a sphere has the smallest possible surface area for a given volume. পৃষ্ঠের টান। সংজ্ঞা: পৃষ্ঠটান হল তরল পদার্থের একটি ধর্ম যা তাদের পৃষ্ঠকে একটি প্রসারিত ইলাস্টিক ঝিল্লির মতো আচরণ করে। এই ঘটনাটি ঘটে কারণ একটি তরলের পৃষ্ঠের অণুগুলি অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির চেয়ে আলাদা শক্তি অনুভব করে। ব্যাখ্যা: আণবিক মিথস্ক্রিয়া। একটি তরলের অভ্যন্তরে প্রতিটি অণু প্রতিবেশী অণুগুলি দ্বারা সমস্ত দিকে সমানভাবে টানা হয়, যার ফলে শূন্যের নেট বল হয়। যাই হোক, পৃষ্ঠের অণুগুলি শুধুমাত্র ভিতরের দিকে এবং পৃষ্ঠ বরাবর টানা হয়, যা একটি নেট অভ্যন্তরীণ শক্তির দিকে পরিচালিত করে। এটি পৃষ্ঠের উপর একটি টেনশন তৈরি করে যা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলকে ছোট করে। পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলকে ন্যূনতম করা। পৃষ্ঠের টানের কারণে তরলগুলি এমন আকার তৈরি করে যেগুলির ক্ষেত্রফল সবচেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, জলের ফোঁটাগুলি গোলাকার হতে থাকে কারণ একটি গোলকের একটি প্রদত্ত আয়তনের জন্য সর্বাপেক্ষা ছোট সম্ভাব্য পৃষ্ঠের ক্ষেত্র থাকে। দৈনন্দিন জীবনে উদাহরণ: পাতায় জলের ফোঁটা। লক্ষ্য কর কিভাবে জল পাতায় গোলাকার ফোঁটা তৈরি করে। এটি সারফেস টান জলের অণুগুলিকে সম্ভাব্য আকৃতিতে টানানোর কারণে। জলের উপর হাঁটা পোকা। কিছু কীটপতঙ্গ, যেমন জলের স্ট্রাইডার, জলের উপর হাঁটতে পারে কারণ তাদের ওজন জলের উপরিভাগের টান ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয়। সাবান বুদবুদ। সাবান জলের পৃষ্ঠের টান কমায়, বুদবুদগুলি আরও সহজে গঠন করতে এবং আরও স্থিতিশীল হতে দেয়। সারফেস টেনশনকে প্রভাবিত করার কারণগুলি: তাপমাত্রা। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার সাথে পৃষ্ঠের উত্তেজনা হ্রাস পায় কারণ বর্ধিত আণবিক গতি পৃষ্ঠের সমন্বিত শক্তিগুলিকে ব্যাহত করে। অমেধ্য। ডিটারজেন্ট বা অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থ যোগ করা জলের পৃষ্ঠের উত্তেজনা কমাতে পারে। এই কারণেই সাবান এবং ডিটারজেন্টগুলি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কার্যকর। তারা জলের পৃষ্ঠের টান কমায়, এটি কাপড়কে ছড়িয়ে দেওয়া এবং প্রবেশ করা সহজ করে তোলে। মাপা। পৃষ্ঠের টান প্রতি একক দৈর্ঘ্যে নিউটনস প্রতি মিটার নম শক্তির এককে পরিমাপ করা হয়। সারফেস টান পরিমাপের একটি সাধারণ পদ্ধতি হল ড্রপ ওয়েট পদ্ধতি, যেখানে এক ফোঁটা তরলের ওজন তার পৃষ্ঠের টানের সাথে সম্পর্কিত। প্রয়োগ: ডিটারজেন্ট এবং পরিষ্কার করা। জলের পৃষ্ঠের টান কমিয়ে ডিটারজেন্টগুলি জলকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভিজা পৃষ্ঠগুলিকে আরও কার্যকরভাবে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। মেডিসিন। ফুসফুসে অ্যালভিওলির কাজ করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠের টান গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সারফেক্ট্যান্টগুলি পতন রোধ করতে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করার জন্য পৃষ্ঠের উত্তেজনা কমায়। উপসংহার: সারফেস টান হল পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে এবং দৈনন্দিন জীবন ও প্রযুক্তিতে অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। পৃষ্ঠের উত্তেজনা বোঝা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে তরল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আচরণ করে এবং কিভাবে আমরা বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। Examples in daily life. Water droplets on a leaf. Notice how water forms rounded droplets on a leaf. This is due to surface tension pulling the water molecules into the tightest possible shape. Insects walking on water. Some insects, like water striders, can walk on water because their weight is not enough to break the surface tension of the water. Soap bubbles. Soap decreases the surface tension of water, allowing bubbles to form more easily and be more stable. Factors affecting surface tension. Temperature. Surface tension decreases with increasing temperature because the increased molecular motion disrupts the cohesive forces at the surface. Impurities. Adding substances like detergents or alcohol can lower the surface tension of water. This is why soaps and detergents are effective in cleaning. They reduce the surface tension of water,
making it easier to spread and penetrate fabrics. সারফেস টেনশন সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য, ওয়াটার স্ট্রাইডার্স এবং পোকা হাঁটা। জল স্ট্রাইডার, কীটপতঙ্গ যা জলের উপর হাঁটতে পারে, তাদের পৃষ্ঠের উত্তেজনার ক্ষমতাকে ঋণী করে। তাদের পা তাদের ওজন একটি বৃহৎ এলাকায় বিতরণ করে পৃষ্ঠের টান না ভেঙে ডুবে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। সাবানের বুদবুদ। সুন্দর, রঙিন সাবানের বুদবুদ যা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা একইভাবে উপভোগ করে তা পৃষ্ঠের উত্তেজনার কারণে সম্ভব। সাবান পানির পৃষ্ঠের উত্তেজনা হ্রাস করে বুদবুদ তৈরি করতে এবং স্থিতিশীল হতে দেয়। ভাসমান কাগজ ক্লিপ। এটি ঘটে কারণ পানির পৃষ্ঠের টান কাগজের ক্লিপের ওজনকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ত্বক তৈরি করে। উদ্ভিদের কৈশিক ক্রিয়া। কৈশিক ক্রিয়াকলাপের জন্য পৃষ্ঠের উত্তেজনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা গাছপালাকে তাদের শিকড় এবং ডালপালা এবং পাতার মাধ্যমে মাটি থেকে জল এবং পুষ্টি তুলতে দেয়। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জীবন বজায় রাখতে সাহায্য করে। মেনিসকাস গঠন। যখন জল একটি কাচের নলে থাকে, তখন এটি একটি অবতল মেনিসকাস গঠন করে কারণ জলের অণুগুলির মধ্যে আঠালো শক্তি এবং কাচটি জলের অণুর মধ্যে সমন্বিত শক্তির চেয়ে শক্তিশালী। বিপরীতভাবে, পারদ একটি উত্তল মেনিসকাস গঠন করে কারণ সমন্বিত শক্তি আধিপত্য করে। মাকসার জাল এবং শিশির। মাকসার জাল পৃষ্ঠের উত্তেজনার কারণে শিশিরের ফোঁটা ধরতে পারে। ওয়েবের রেশম থ্রেডগুলি জলের ফোঁটাগুলিকে ধরে রাখে, সকালের আলোতে সুন্দর ঝকঝকে নিদর্শন তৈরি করে। তরল ধাতু ফোঁটা। পারদের মতো ধাতুগুলি উচ্চ পৃষ্ঠের টান প্রদর্শন করে, যার কারণে পারদের ফোঁটাগুলি পুরোপুরি গোলাকার এবং সহজেই বিভক্ত না হয়ে চারপাশে ঘুরতে পারে। এই সম্পত্তি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। ওয়াইন অশ্রু। এক গ্লাস ওয়াইনের ভিতরে যে অশ্রু তৈরি হয় তা মারাঙ্গনি প্রভাবের কারণে হয়, যা অ্যালকোহলের বাষ্পীভবনের কারণে পৃষ্ঠের উত্তেজনার পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয়। এটি একটি পাতলা ফিল্ম তৈরি করে যা কাচের দেয়ালে আরোহণ করে, অবশেষে ফোঁটা তৈরি করে যা নিচে চলে যায়। পিঁপড়ার ভাসমান ভেলা। পিঁপড়ার কিছু প্রজাতি বন্যার সময় তাদের দেহকে একত্রে সংযুক্ত করে ভাসমান ভেলা তৈরি করতে পারে। সারফেস টান ভেলাকে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে পিঁপড়াগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য জলে বেঁচে থাকতে পারে। Measurement. Surface tension is measured in units of force per unit length, newtons per meter, per meter. One common method of measuring surface tension is the drop weight method, where the weight of a drop of liquid is related to its surface tension. Applications. Detergents and cleaning. By lowering the surface tension of water, detergents make it easier for water to spread and wet surfaces, helping to clean more effectively. Medicine. Surface tension is important in the function of alveoli in the lungs, where surfactants reduce surface tension to prevent collapse and aid in breathing. Conclusion. Surface tension is a crucial concept in physics and chemistry, explaining many natural phenomena and having numerous practical applications in everyday life and technology. Understanding surface tension helps us grasp how liquids behave in different situations and how we can manipulate these properties for various uses. 4. ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশন। ডিটারজেন্ট এবং সারফ্যাক্টেন্টস। এই পদার্থগুলি জলের পৃষ্ঠের উত্তেজনা হ্রাস করে, এটিকে ছড়িয়ে দিতে এবং পৃষ্ঠগুলিকে আরও কার্যকরভাবে ভেজাতে দেয়। এই নীতিটি পরিষ্কার, পেইন্টিং এবং এমনকি জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত হয়। ইমালশন এবং ফেনা। ইমালশন তেল এবং জলের মিশ্রণ, এবং ফেনা গঠন এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠের টান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমালসিফায়ার এবং ফোমিং এজেন্ট এই মিশ্রণগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য পৃষ্ঠের টান পরিবর্তন করে কাজ করে। ইঙ্কজেট প্রিন্টিং। সারফেস টান কালি ফোঁটাগুলির গঠন এবং কাগজে আঘাত করার সময় তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, সুনির্দিষ্ট এবং উচ্চমানের মুদ্রণ নিশ্চিত করে। 5. পরিমাপ কৌশল। কৈশিক উত্থান পদ্ধতি। উচ্চতা পরিমাপ করে একটি তরল কৈশিক ক্রিয়াকলাপের কারণে একটি পাতলা টিউবে বাড়ে বা পড়ে। ড্রপ ওয়েট এবং ড্রপ ভলিউম পদ্ধতি। একটি টিউবের শেষে গঠিত ফোঁটার ওজন বা আয়তন বিশ্লেষণ করে পৃষ্ঠের টান গণনা করুন। উইলহেলমি প্লেট পদ্ধতি। প্লেটের উপরিভাগের টান দ্বারা প্রয়োগ করা বল পরিমাপ করতে তরলে ডুবানো একটি পাতলা প্লেট ব্যবহার করে। 6. জৈবিক তাৎপর্য। ফুসফুসের কার্যকারিতা। ফুসফুসের সারফ্যাক্টেন্টগুলি পৃষ্ঠের উত্তেজনা হ্রাস করে, অ্যালভিওলির পতন রোধ করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসকে আরও দক্ষ করে তোলে। কোষের ঝিল্লি।
কোষের ঝিল্লির গঠন পৃষ্ঠের টান দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোষ কিভাবে তাদের পরিবেশ এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে তা প্রভাবিত করে। 7. তাপমাত্রা এবং অমেধ্যের প্রভাব। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অণুগুলির গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়, সমন্বিত শক্তিগুলি হ্রাস করে এবং এইভাবে পৃষ্ঠের টান হ্রাস করে। অমেধ্য, লবণ বা জৈব যৌগের মতো পদার্থ যোগ করলে তা অসুচিতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পৃষ্ঠের উত্তেজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাবান পৃষ্ঠের উত্তেজনা হ্রাস করে, যে কারণে এটি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কার্যকর। 8. অনন্য ঘটনা। মারাইঙ্গনে এফেক্ট, পৃষ্ঠের উত্তেজনার তারতম্য তরল গতির কারণ হতে পারে। এটি ওয়াইন টিয়ারের মতো প্রক্রিয়াগুলিতে পরিলক্ষিত একটি ঘটনা, যেখানে অ্যালকোহল বাষ্পীভবন পৃষ্ঠের উত্তেজনা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে। লেভিটেশন এবং বিকর্ষণ, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেমন তরল ধাতুগুলির সাথে পৃষ্ঠের উত্তেজনার তারতম্যের ফলে লেভিটেশন বা ফোঁটাগুলির বিকর্ষণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। উপসংহার: সারফেস টার্ন হল তরল পদার্থের আচরণ বোঝার একটি মৌলিক ধারণা। কোষের মধ্যে মাইক্রোস্কোপিক মিথস্ক্রিয়া থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারের শিল্প প্রক্রিয়া পর্যন্ত এটি অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং ব্যবহারিক প্রযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূপৃষ্ঠের উত্তেজনা অধ্যয়ন করে আমরা সেই শক্তিগুলির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি যা ভৌত জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রযুক্তি, ওষুধ এবং দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভাবনকে সক্ষম করে। Detailed information on surface tension. 1. Molecular basis of surface tension. Cohesive forces. These are the attractive forces between molecules of the same substance. In a liquid, cohesive forces pull the molecules together, creating internal pressure. Surface molecules. Molecules at the surface of a liquid are not surrounded by similar molecules on all sides. This imbalance causes them to be pulled inward by cohesive forces from the molecules below, resulting in a minimized surface area. 2. Mathematical expression. Surface tension S can be mathematically expressed as the force F per unit length L, S equals. This formula indicates that surface tension is the force acting along the surface of a liquid, per unit length of that surface. 3. Effects and observations. Capillary action. Surface tension allows liquids to travel through narrow spaces without the assistance of external forces. This phenomenon, known as capillary action, is crucial for processes like the movement of water and nutrients in plants. Meniscus formation. The curvature of the liquid surface in a container, concave or convex, is due to the interplay between surface tension and adhesive forces between the liquid and the container walls. Floating objects. Objects denser than the liquid can float if their surface area is sufficient to distribute their weight over the surface tension, as seen in the floating of a paper clip or a needle on water. 4. Practical applications, detergents and surfactants. These substances reduce the surface tension of water, allowing it to spread and wet surfaces more effectively. This principle is used in cleaning, painting, and even in biological processes. Emulsions and foams. Surface tension plays a key role in the formation and stability of emulsions, mixtures of oil and water, and foams. Emulsifiers and foaming agents work by altering the surface tension to stabilize these mixtures. Inkjet printing. Surface tension helps control the formation of ink droplets and their behavior when they hit the paper, ensuring precise and high-quality printing. 5. Measurement techniques. Capillary rise method measures the height a liquid rises or falls in a thin tube due to capillary action. Drop weight and drop volume methods calculate surface tension by analyzing the weight or volume of droplets formed at the end of a tube. Wilhelmi plate method uses a thin plate dipped into the liquid to measure the force exerted by surface tension on the plate. 6. Biological significance. Lung function. Surfactants in the lungs reduce surface tension, preventing the collapse of alveoli and making breathing more efficient. Cell membranes. The structure of cell membranes is influenced by surface tension, affecting how cells interact with their environment and each other. 7. Influence of temperature and impurities. Temperature. As temperature increases, the kinetic energy of molecules also increases, reducing the cohesive forces and thus decreasing surface tension. Impurities. Adding substances, such as salts or organic compounds, can either increase or decrease surface tension, depending on the nature of the impurity. For example, soap decreases surface tension, which is why it is effective in cleaning. 8. Unique phenomena. Marangoni effect.
Variations in surface tension can cause fluid motion, a phenomenon observed in processes like wine tears, where alcohol evaporation creates surface tension gradients. Levitation and repulsion in certain conditions, such as with liquid metals. Variations in surface tension can lead to phenomena like levitation or repulsion of droplets. Conclusion: surface tension is a fundamental concept in understanding the behavior of liquids. It is integral to numerous natural processes and practical applications, from the microscopic interactions within cells to large-scale industrial processes. By studying surface tension, we gain insights into the forces that govern the physical world, enabling innovations in technology, medicine, and everyday life. Interesting facts about surface tension: water striders and insect walking. Water striders, insects that can walk on water, owe their ability to surface tension. Their legs distribute their weight over a large area, preventing them from sinking by not breaking the surface tension. Soap bubbles. The beautiful, colorful soap bubbles that children and adults alike enjoy are possible due to surface tension. Soap decreases the surface tension of water, allowing bubbles to form and become stable. Floating paper clip. A paper clip can float on the surface of water if placed carefully. This happens because the surface tension of the water creates a skin strong enough to support the weight of the paper clip. Capillary action in plants. Surface tension is crucial for capillary action, which allows plants to draw water and nutrients from the soil through their roots and up through their stems and leaves. This process helps sustain plant life. Meniscus formation. When water is in a glass tube, it forms a concave meniscus due to the adhesive forces between the water molecules and the glass being stronger than the cohesive forces among water molecules. Conversely, mercury forms a convex meniscus because cohesive forces dominate. Spider webs and dew. Spider webs can capture dew droplets thanks to surface tension. The silk threads of the web hold the water droplets in place, creating beautiful, sparkling patterns in the morning light. Liquid metal droplets. Metals like mercury exhibit high surface tension, which is why mercury droplets are perfectly spherical and can roll around without splitting easily. This property is used in various scientific instruments. Tears of wine. The tears that form inside a glass of wine are due to the Marangoni effect, which arises from differences in surface tension caused by the evaporation of alcohol. This creates a thin film that climbs the glass walls, eventually forming droplets that run back down. Floating rafts of ants. Some species of ants can form floating rafts during floods by linking their bodies together. Surface tension helps keep the raft afloat, allowing the ants to survive in water for extended periods. Lab experiments. Surface tension allows for interesting experiments, such as floating a small needle on water or observing the behavior of water droplets on different surfaces. These simple experiments demonstrate the concept of surface tension effectively. Detergents and cleaning. Detergents work by lowering the surface tension of water, allowing it to spread and wet surfaces more effectively. This is why soapy water cleans better than plain water, as it can penetrate and lift away dirt and grease. Magical milk experiment. In a popular science experiment, adding a drop of dish soap to a plate of milk with food coloring causes the colors to swirl dramatically. The soap reduces the milk's surface tension, causing the colors to move in fascinating patterns. Surface tension is a fascinating physical phenomenon with numerous applications and observable effects in everyday life. These interesting facts highlight the diverse and sometimes surprising ways surface tension influences the world around us.